Okay. jQuery is a JavaScript library. Okay, first of all, and simple definition, jQuery is a JavaScript library. jQuery is used to make it much easier to use JavaScript on our website. jQuery is a fast and concise JavaScript library created by John Resig in 2006 with a nice motto: write less and do more. Main advantage is using jQuery, write less and do more. So we can write less statements and work with a lot of functionality. The purpose of jQuery is to make it much easier to use JavaScript on our website. So here, using jQuery, we can do DOM manipulation, CSS manipulation, and HTML manipulations. And the main important things is using jQuery, document traversing, event handling, animation, and Ajax interactions for rapid web development. Document traversing means we can find the HTML elements using jQuery, and event handling. Event handling just like JavaScript events. Okay, button click events, mouse over events. Okay, and animations. And next, Ajax interactions. In jQuery, Ajax interactions is a very important concept. So using jQuery Ajax, you can interact with the database to any database like SQL Server, okay, MySQL, or DBMS. Okay, we can interact with any DBMS, any database using Ajax in jQuery. For example, in JavaScript, you want to find value from text box, so you have to write like this statement. Okay, where txt value equal to document dot get element by id, text box name, and dot value. So in JavaScript, you have to write like this to find the value from text box. In jQuery, so just this is the simple statement to find the value in text box. Okay, dollar symbol, bracket, and hash symbol. Hash symbol is used for id selectors. Okay, and text box id dot value. Okay, by internally jQuery call this document or get element by id method internally, but this is the simple statement to find the value in text box. So jQuery also simplifies a lot of the complicated things from JavaScript, like Ajax calls and DOM manipulations. DOM manipulations means we can find the HTML elements by using ID selector, class selector, okay, element selectors also. The main difference between jQuery and JavaScript. JavaScript is a scripting language that was designed for use within a web browser. Okay, we have to use JavaScript in our website. jQuery is a specific library of JavaScript code. Using JavaScript functions, lot of functions, they are implemented jQuery library to interact and develop most complicated applications.
So JavaScript is used for interface interactions like slideshows and other interactive components are typically done using JavaScript. Okay, typically done using JavaScript. But in jQuery, so we can write easy to use for slideshows and any other. So jQuery is a JavaScript library, okay, written in JavaScript, and a lot of jQuery JavaScript functions written in one single library. The main features in jQuery: HTML DOM manipulation, CSS manipulation, HTML event methods, effects and animations, Ajax. Okay, so this is the not important concept utilities. So jQuery is a library, okay, JavaScript functions written in JavaScript. The number of functions written in JavaScript. To use it to JavaScript in our website. Okay, jQuery is most popular and extendable framework. So you can download jQuery library from jQuery.com website. So there are two versions available, product version and development version. So we can download any one from these two, product version or development version. Okay, jQuery.com, download jQuery. The present version is 3.0.0. So it will redirect to download page. So here we can download jQuery. You can download jQuery from these two files. Okay, download the compressed production jQuery 3.0.0 version, uncompressed development version. Okay, this is development version and this is production version. Or we can use content delivery network. Okay, CDN files, already hosted jQuery files. Okay, Google CDN, Microsoft CDN, and CDN, JCDN, JS Deliver CDN. So if you click on this Google CDN, so you will get the jQuery library. Okay, hosted library URL. So the present version is 3.00 version. Okay, we can copy this library and we can use this library in our head section or body section of the HTML document. Okay, jQuery is a simply a specific library of JavaScript code. Okay, jQuery functions written in JavaScript. Number of JavaScript functions written in a single document, single file. So that is called jQuery library. So this is the library. Okay, this library hosted in jQuery, Google CDN, Content Delivery Network, CDN means, and Microsoft CDN. They are providing these libraries. Okay, 3 version, and this is the Google CDN, and this is Microsoft CDN, and this is CDN JS CDN.
So we can use these URLs to implement applications in jQuery. Or if you want to download this JavaScript file, just copy this URL and paste here, enter. So you will get the JavaScript code, total JavaScript functions. Okay, so all JavaScript functions are written in single library. So this is called JavaScript jQuery library. So we can download this jQuery library by pressing Ctrl S, or we can use this URL in our web form. For example, okay, our website is in F drive. Okay, to 625 2016 jQuery folder. So here our application, okay, jQuery application. So just we can download this, Ctrl S, save this library in our website. Okay, jQuery.min.js. Okay, jQuery file is downloaded. Okay, so this is the jQuery library. So now we can add one HTML document, sample.html. So after that, so we have to use the jQuery library in our HTML document head section or body section. But in real time, must and should you have to use jQuery libraries in the bottom of the body tag. Okay, jQuery file. So we have to use type text JavaScript. After that, you can implement our HTML document. Input button, input type equal to text box, and ID txt name, input type equal to button. This example will show the output text box value in alert box. So when you click on this button, value display text. Okay, button. So after that, we have to write the JavaScript functionality. Okay, in jQuery. The basic syntax for, so we can download jQuery library from Google CDN or Microsoft CDN or jQuery CDN. Okay, next basic syntax for jQuery. Okay, dollar symbol
and selector. Okay, first of all, dollar symbol and bracket. In this bracket we have to give the selector. Selector means id selector, class selector or element selector for HTML elements. Okay, selectors, selector and dot action. Action is to perform the action. Okay, so this is the syntax for jQuery, and a dollar sign is to define or access jQuery. To define the jQuery, we have to use dollar symbol and selector to find the HTML elements from HTML document. And next, jQuery action to be performed on the elements. So which action we have to perform? So we have to give the method name here. Okay, hide, okay, show, and slide down or slide up. So all these are predefined functions in jQuery. So here in this example, we have to use document dot ready function. Okay, so this is the basic syntax and basic starting step to start the jQuery. Okay, document dot ready function, and next we have to bind the click event for text box button. Dollar symbol. For every statement we have to use dollar symbol, and selector means button ID. So we have take one button ID, btn get value. Okay, button ID. By using ID selector, we are finding button and attaching click event for button. Btn get value dot click event and function. Okay, so here we are binding click event for this button. So when you click on this button, it will display value from text box. So here dollar symbol, txt name dot value. Okay, where name equal to. So here we are getting value from text box and storing into name variable, and we can display this name value in alert box. Okay, run this example. Okay, jQuery undefined.
value of you can use this directly library. Point 2.4 version. Okay. Okay, so this is where we have to use value method, the val method to find the value from text box. So here we can use latest version jQuery min.js. jQuery. Okay, so this is the value from text box. So this is a simple example to find the value from text box. So document ready event is to prevent any Java jQuery code from running before the document is finished loading. Okay, before the document finish loading. So it is good practice to wait for the document to be fully loaded and ready before working with it. So this is also allows you to have your JavaScript code before the body of your document in the head section. In the head section or body section, we have to use this document ready function. Okay, so this function is and next jQuery selectors, element selector, ID selector and class selector. So these are the three important selectors to find the text box or HTML elements in the HTML document.
So selectors allow you to select and manipulate HTML elements. The selectors are used to find HTML elements based on their ID, class, type, attribute, okay, values of attributes, and much more. So element selectors, by using element name, so we can find the HTML elements and we can perform the operations on HTML elements. Element selector selects HTML elements based on the element name. So for example, element selector, when a user click on a button, all P elements will be hidden. So this is the example for element selector. So this is the element selector click event. We are attaching click event to the button in this statement, and when you click on this button, all paragraphs will be hide from our HTML document. Element selector. Suppose here we have 2-3 paragraphs. Sample paragraph. Second paragraph. Third paragraph. And next, button. Input type equal to button, and value hide P elements. Okay, P elements and button ID. btn hide. Okay, when you click on this button, this statement add the click event to the button and hide the paragraphs. btn hide. And next, dollar symbol. Element selector, so we can use directly element name and dot hide method. Okay, so all these methods are predefined methods: hide, show, okay, slide down or slide up, okay, slow slide down or slide up or slide toggle, and fade in or fade out or fade toggle. So all these are predefined functions, so we have to use these functions to work out on HTML elements. Okay, to hide the paragraphs, so we have to use hide method. Okay, this is the action to be performed on HTML elements. Okay, so all paragraphs are hidden. So all paragraphs is there, but style is applied. Style equal to display none property is applied, so that elements are in hidden. Okay, so jQuery internally, this style is applied to the paragraphs by using hide method. For suppose jQuery.
Okay, this is the hide function. Okay, in jQuery library, hide function. Okay, returns GA this toggle function return boolean type of. Okay, this dot show. Okay, this dot show and this dot hide methods. Okay, these are the two methods available in hide method. So by using these two methods, we can hide and show the elements, HTML elements. Okay, all these functions are written in JavaScript, okay, in single library, so that we can use JavaScript easily in our website. They are implemented. So a lot of things they are implemented. So just we have to use predefined functions. By using JavaScript, we can hide the paragraphs, document dot get element by ID statement. Okay, get element by ID, no get element by ID, get element by name. Okay, get element by name, paragraph and dot style dot display equal to none. Cannot set property display of undefined. Okay, by using ID selector, so we can apply the hide method in JavaScript. Okay, P1. So now P1 paragraph is hide by using JavaScript style of null. Element by ID style dot display none. Can hide P1. Really forgot, yeah. On click hide P method.
document get enabled by id hash p1 display. Display none. Okay, sign in. Test is the idea of paragraph. ఓకే ఇది వర్క్ అవుతుంది కానీ ఎందుకు వర్క్ అవ్వట్లేదు చూద్దాం. సో నార్మల్గా ఈ జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్ ఇలా యూజ్ చేసినా సరే మనం హైడ్ చేయొచ్చు. సార్ 16th లైన్ లో p1 ఇచ్చారు కదా, డిఫైన్ చేశారు కదా, అక్కడ యాష్ తీసుకున్నాను ఒకసారి. ఎక్కడ 16th లైన్ లో అదే యాష్ తీయండి ఒకసారి, యాష్ తీసి ట్రై చేయండి. యాడ్ యాష్ సింబల్ ఇచ్చారు, యాష్ సింబల్ తీసేసా. యాష్ సింబల్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా ఇక్కడ. అంటే మేము రన్ చేసినప్పుడు మా దాంట్లో యాష్ సింబల్ చేసినప్పుడు రావట్లేదు, సో అందుకే అడుగుతుంది. ఇప్పుడు పోయింది. యా, ఇంతకుముందు యూజ్ చేసాం కదా యాష్ సింబల్. యూజ్ చేయలేదు సార్ మనం, జావా స్క్రిప్ట్ అయితే యూజ్ చేయలేదు. ఓకే, నేను .NET లో యూజ్ చేశాను. .NET లో అయితే యాష్ యూజ్ చేయాలి ఐడికి. ఓకే సార్. .NET లో కంపల్సరీ ఏం చేస్తామంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ASPX ఫామ్ ఉంటుంది, .ASPX. సో వీటిలో ASP టెక్స్ట్ బాక్స్, ఓకే టెక్స్ట్ బాక్స్ ఫైన్ అనుకోండి. టెక్స్ట్ బాక్స్ నేమ్
తర్వాత మనం ప్లేస్ హోల్డర్ అలాంటివి ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. సో టెక్స్ట్ బాక్స్ తర్వాత దీనికి సర్వర్ కంట్రోల్ కాబట్టి ఇది చేయాలి రన్నర్ సర్వర్ అని. ఇలా రాస్తాం అన్నమాట. గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి అని చెప్పి .NET లో ఈ సర్వర్ కంట్రోల్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇలా రాస్తాం. ఇలా రాస్తాం అన్నమాట. సో మనకి టెక్స్ట్ బాక్స్ యొక్క వాల్యూ వస్తుంది. ఇలా కాల్ చేస్తాం. సో టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఉన్న వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో మరి ఇప్పుడు వాల్యూ
నాకేమైంది మరి? ఓకే, సో ఇక్కడ మనం డబుల్ కోర్స్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డబుల్ కోర్స్ యూజ్ చేయాలి ఇందులో. డబుల్ కోర్స్ యూజ్ చేయాలి. ఏందో మైండ్ పని చేయట్లేదు. నాకు ఇలా యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఈరోజు అసలు మైండ్ పని చేయట్లేదు. ఓకే, సో ఇది ఐడి సెలెక్టర్ అంటే క్లాస్ సెలెక్టర్ వచ్చేసి క్లాస్ సెలెక్టర్ మన టెక్స్ట్ బాక్స్ యొక్క క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట. సపోజ్ ఇన్పుట్ type equal to text box and class equal to okay my bg class name. Okay, dot my bg. సో టెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది మనకి హైడ్ అవుతుంది ఇక్కడ. క్లాస్ నేమ్ my bg button on click dollar symbol dot class name hide button hide. లైబ్రరీ ఎవరు తీయలేదు ఇంకా. ఓకే, సో టెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది హైడ్ అయింది. డిస్ప్లే నన్ ప్రాపర్టీ అప్లై అయింది. సో jQuery ఏం చేస్తుందంటే ఇండైరెక్ట్ గా అంటే ఇంటర్నల్ గా స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ ని యాడ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ ప్లస్ డిస్ప్లే నన్ ప్రాపర్టీని అప్లై చేస్తుంది. సో జావా స్క్రిప్ట్ కి jQueryకి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అన్ని జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా ఒక లైబ్రరీలో రాస్తారు. సో అవన్నిటికీ కూడా ఒక మెథడ్స్ అనేది అప్లై చేశారు అనమాట. సో జస్ట్ మనం మెథడ్ నేమ్ యూజ్ చేసుకుంటే అందులో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీ మనకి వర్క్ అవుతుంది. మన ఓన్గా లాట్ ఆఫ్ కోడ్ రాయకుండా జస్ట్ మెథడ్ నేమ్ యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది అనమాట. సో ఇప్పుడు హైడ్ అనే మెథడే ఉంది. సో ఇందులో వాళ్ళు ఒక 4-5 లైన్స్ కోడ్ రాశారు, కానీ మనం అదంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ హైడ్ అనే మెథడ్ నేమ్ యూజ్ చేసుకుంటే సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ డాలర్ సింబల్ ఇది ఎలిమెంట్ ని ఈ హైడ్ అనే మెథడ్ కి పాస్ చేస్తుంది. లైబ్రరీలో ఉన్న హైడ్ మెథడ్ కి పాస్ చేస్తుంది. చేసినప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ ని హైడ్ చేస్తాం అనమాట. అక్కడ దిస్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసాము.
దిస్ అనే కీవర్డ్ ఉంది, మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు ఇందాక. దిస్ కీవర్డ్ ఓకే, దిస్ కీవర్డ్. సో ఈ దిస్ కీవర్డ్ ఏం చేస్తుందంటే కరెంట్ ఎలిమెంట్ ని స్పెసిఫై చేస్తుంది అనమాట. సో జావా స్క్రిప్ట్ లోనైనా జేక్వెరీలోనైనా సరే దిస్ అనే కీవర్డ్ ఆ కరెంట్ ఎలిమెంట్ ని స్పెసిఫై చేస్తుంది. అంటే కరెంట్ ఎలిమెంట్ కి మాత్రమే ఆ ఫంక్షనాలిటీ అప్లై ఎలా చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ డాట్ హైడ్, దిస్ డాట్ ఈచ్, ఓకే, దిస్ డాట్ షో. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ కరెంట్ ఎలిమెంట్ కి మాత్రమే ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ కూడా అప్లై లా చేస్తుంది దిస్ కీవర్డ్. సో దిస్ కీవర్డ్ ద్వారా ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ కి మాత్రమే ఇది అప్లై అవుతుంది. సో మనం ఓన్గా రాయాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాల్సి వస్తుంది. సో అంత కోడ్ రాయకుండా జస్ట్ ఈ ఫంక్షన్స్ కాల్ చేసుకుంటాం. సో అది రైట్ లెస్ డూ మోర్ అంటే, మీకు ఫస్ట్లో చెప్పాను రైట్ లెస్ డూ మోర్ అంటే ఎక్కువ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ చేసుకోవచ్చు మనం తక్కువ కోడ్ రాసి. హైడ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది, సో ఇది జస్ట్ మనం ఒక లైన్ యూజ్ చేసాము, కానీ ఇందులో చాలా ఫంక్షనాలిటీ ఉంది ఇక్కడ ఈ హైడ్ అనే ఫంక్షన్లో. ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా ఉంది, సో ఇదంతా మనం రాయాల్సిన పని లేదు. ఓకే, చాలా ఫంక్షన్ ఉంటుంది అంతా. సో ఫంక్షన్ అంతా మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సో రైట్ లెస్ డూ మోర్ అంటే రైట్ లెస్ డూ మోర్ జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ. jQuery is a lightweight write less do more JavaScript library. సో ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్స్, క్లాస్ సెలెక్టర్స్ అండ్ ఐడి సెలెక్టర్ ఇచ్చేసి మన ఆపరేషన్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే,